60 plus 43. Empty. Hiyo ingine iko kwa manhole ndani. Ile kwa sababu tumeshanyeshwa beti yetu. We can just go there. Okay. Wakati na yao unaweza safari kwa yetu hii. Unaona kwa na ango yao vile wanazipiga. Haina shida. Nende basi ile ingine. Nani umepika? Simukae hapa mtasijaribu kutamba with this place. Nyera gari. Au dagia hivi wako? Huyu nasikia amekuja saa hii baadaye. Ndio nasema hapo. Keti hapo. Kule juu. Kuna mali kile juu. Kuna mali moja. Ngoja. Sawa. acha ajitolee. Sawa? Acha ajitolee mwenyewe. Acha jitolee. Upige picha kitoa. Ndio picha. Kitoa huko ndani. Kaji. Awele ati ngoja pale. Sasa hawa jamaa wawili wanaishi nyumba ya milioni 20. Ukiwa wawili. Hiyo ni pesa nyingi. Anacheza na hiyo. Panga vizuri na inatoka watu. Hapa ni kwako. Letani hii pombe yote. Mwenyewe yako hapa. Damu ndaisi. Hii kutoka na kutoka kakali kidogo. That is to me ninaweza tengeneza pesa mingi wewe. Warudishie. Are we ready to leave? Yasa, udo ado manye kone kuwa de wa.
Mngegoja kwanza wa. Sisi hapa Gatito tumefurahi sana leo. Sababu hii pombe imetusubua sana. Tumejaribu kuitafuta, every time tukiitafuta inakosekana pahali inawekwa. Sababu leo tumeitoa kwa shimo ya show, you can imagine. Na hiyo ndio watoto wetu wanakunywa kila siku, wanauziwa usiku. Hii pombe imeharibu watoto wetu sana. Wengi wanaumwa na tumbo kila saa. Alafu tukishika hii pombe watu wapelekwe kotini. Hakuna charges. Unasikia ati wamepatiwa bodi ya 10,000. Sasa hiyo ni kusema nini? Haki. Wanatoka wanaenda nyumbani, wanaendelea na kufanya hii kazi. Hata tunajua vizuri ati hawa watu wananunua bottle tops. Ndio sasa wafunike hiyo pombe ati ionekane kama ni pombe halali ya KRA. Na so tunaomba serikali iingilie kati. Na sababu our excellency ulitupatia kazi mzuri sana tufanye. Tumalize hii pombe. Tunataka kukuomba ukituona kwa TV hivi tukiongea ufuatane na hii maneno. Ikifika kotini inaendagaje? Sababu hapo ndio shida yote iko. Sisi askari wetu tunawaheshimu na tunashukuru ile kazi yote wanafanya. Sababu every time ukiangalia kuna issues za Gatito Morogoro ward. Sababu hapo ndio pombe iko mingi. So nataka nyinyi polisi serikali intervene na mtusaidie. And we are so thankful today ati our deputy governor amefanya hii kazi mzuri. Asante. Hiyo club inaitwa Stage Bar. In fact ukiingia hapo hata utashangaa. It is half an acre. I don't have an acre or quarter an acre. Imejengwa huko. Watoto wetu wanalalaga huko. Hawatoki huko. Asubuhi wanasheji guo huko. Ukiingia kwa hiyo bar ukae kwa kiti anakuambia umekalia pahali yangu. Imagine na ni vijana wadogo sana. Kutoka 25 kwenda chini. Serikali igiria utusaidie. We have a problem. Yeah. Muthenya wa muthi ithuĩ twĩna gĩkeno mũno nĩ gũka na gũthikũria njohi ĩno ĩkũikĩtio thĩinĩ wa irima rĩa manhole nĩ tondũ ũndũ ũyũ nĩ tũbuatanĩte naguo na njĩra nene mũno tondũ itũra rĩrĩ rĩakwa rĩa Gatito nĩ itũra rĩna thĩna mũnene mũno na njohi ĩno tũgeragia kũmĩnyita ĩgakorwo ĩhithĩtwo kũndũ kũnene biũ tondũ ona mũthĩ ũrĩa twa note atĩ ona mũthigari angĩũka ndangĩhota kũmenya njohi ĩno harĩ ĩrĩ tondũ ĩthikĩtwo thĩinĩ wa manhole koguo nao matingĩona ũndũ ũyũ ũgatuonia atĩ ciana citũ nĩ cirathiĩ thĩna-inĩ mũno kĩrabu kĩu kĩraragwo nginya kĩroko gĩtiumagwo mararaga kũu makĩnyua njohi niĩ no nyende gũthaitha thirikari itũ na mũno deputy president ũrĩa watũheire wĩra ũyũ athikĩrĩrie na igue wega atĩ twakinya tũkũnyita andũ aya matwara igoti-inĩ matigage kũrekio na kabodi kanini magatuĩka atĩ nĩ megũcoka gũkũ matũra-inĩ mathiĩ na mbere na gũthondeka njohi ĩno ũndũ ũyũ ũbuatwo na njĩra ĩrĩa njega tondũ nĩ tũraturĩka nĩ tondũ ona anene aitũ thigari citũ nĩ iratũrutĩra wĩra na tũtingĩma blame no ona twarĩkia gũtwara andũ acio igoti-inĩ gũtirĩ matua maratuĩrwo ũrakora mũndũ aheo bodi ya ciringi 10,000 ũrĩa ũngĩ akaheo free bodi maũndũ ta macio onao magakua ngoro na nĩkĩo ũhoro ũyũ wa njohi thĩinĩ wa gũkũ gwitũ wĩna thĩna mũno nĩ twakena mũno mũthenya wa mũthĩ nĩ wĩra ũrĩa warutĩka na nĩ tũkwenda kuga na niĩ personally njĩre andũ arĩa marendia njohi thĩinĩ wa Gatito Morogoro ward atĩ enough is enough gũtirĩ njohi ĩngĩ ya gũthondekwo ĩgũkorwo gũkũ nĩ tondũ ciana citũ irarĩo nĩ ndo mũthenya matũraga kũu makomete broti arĩa angĩ maratahĩka me nyũmba amwe nĩ tũthikĩte na ndĩna witi niĩ no njuge no now tũthikĩte ũndũ ũcio gagĩtũrehera thĩna mũno na tũkaigua twĩna kĩeha koguo nĩ ngũthaitha thirikari ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha na kũ-intervene twatwara andũ aya igoti-inĩ gũthiaga atĩa kuma hau nĩgetha mũndũ ũyũ akanio na akanio biũ nakĩo kĩrabu gĩkĩ na nĩ njũĩ governor no aratũigua etĩkĩra kĩrabu gĩkĩ kĩhingwo kaimana na nĩgetha ona iria ingĩ ihana tacio tũcinyite ona cio ihingwo kaimana nĩgetha itũra ritũ rĩgĩetha na thayũ. Asante. Na ithuĩ tũrĩ county nĩ ithuĩ tũhana license ya kwendia njohi na nĩ ithuĩ tũkanjaga license nĩ twĩrĩga kĩrabu kĩa mwene mũciĩ ũyũ harĩa Gatito gĩtagwo Stage Bar na tũkĩnyita njohi mathaa rĩu 25 na twanyita njohi ĩyo ĩgĩtuĩka nĩ yathiĩ gũthimwo government chemist njohi ĩyo ndĩracoka kinya ũmũthĩ na nĩndĩrenda gũthiĩ kũmĩona kũrĩa yatũmĩrirwo rĩu kuma hau tũkĩmenya atĩrĩrĩ njohi ĩno ndĩkoragwo kũu gwake kũrĩa yumaga twatũrĩa tũramenya njohi ĩno ĩthondekagĩrwo mũciĩ ũyũ na nĩkĩo njũkire mũciĩ ũyũ ũmũthĩ nĩ ndũmanĩte thikũ nyingĩ no ũmũthĩ njugĩra nĩ ngwĩrehe na ndakĩrehe na twagĩthiũrũrũka mwanake ũyũ arega kũhingũra harĩa na acoka ahũrĩrwo thimũ niĩ ndorereria namba ya mwene ndaheo na ndamwĩra tũge gwake ngĩti-inĩ mwanake ũyũ nakerwo ndakahingũre kwĩna thigari ngĩti-inĩ ndakahingũre twaingĩra kũndũ gũkũ twathiũrũrũka twaga no ndagĩka mũico rĩathire kũrĩa karumu gaka mwanake ũyũ akomaga ndamweheria gĩtanda na tweheria carpet ndona manhole hau nda suspect manhole ũyũ nĩkĩ ĩreka kũhingũra manhole ũyũ nĩ ongorire njohi kũu thĩinĩ na nĩ wena wĩna mĩtũngi ĩno na rĩu nĩ kuga gũkũ nĩ gwĩthondekagĩrwo igatwarwo Gatito Stage Bar na igatwarwo kũrĩa kũngĩ
na nikio turauga atiriri andu arĩa marendia njohi ĩtagĩrĩire no nginya tũhinge irabu icio na no nginya ndũkanje license ciao na rĩu teo kirabu kĩu license ya expire mweri wa June no turamahete grace period nigetha tucoke tũmariniwĩre rĩu turenda kuma haha turenda gũthiĩ tondũ nĩtwanyitĩte njohi mũthenya ũngĩ kũu tuthiĩ tũhinge kirabu kĩu as we wait for September na to gũkũ tũrathiũrũka bũrũri wothe tũrathiũrũka county yothe niĩ ndĩrutĩire niĩ mwenyewe nĩ ũndũ wa directive ya deputy president ndĩrutĩire niĩ mwenyewe thiũrũrũke to gũtũmana thiũrũrũke niĩ mwenyewe ngeyonera tondũ ũratũmana report ĩrĩa waheo is not genuine nikio ndaugire ni ngwitwara na nikio nyumire wabici na ndoka gũkũ na no ngwire kodi na gũka gũkũ ri irima rĩrĩa nĩ hingũrire irima nĩ hingũrire supposing kodi na gũka gũkũ ri irima rĩrĩa nĩ hingũrirwo kũgĩtuge gũtirĩ kĩndũ na tũgũthiũrũkĩra nyũmba ĩno yothe no finally I don't know what happened ndacoka ndathiũrũka marima maya mothe manihũrwo ngĩmahingũraga matangi marĩa ma maĩ ona mwe twachek tondũ ona kũrĩa no kũhithwo twarora kinya kũrĩa kwa ngũkũ tondũ tũkũmenya gũkũ nĩ kũrĩ tondũ gũkũ nĩkĩo kĩganda kĩa njohi ĩrĩa njũru ĩthondekerwo mũciĩ ũyũ nĩ mũtumia ũcio wetwo Grace. Yes. Hihi kĩũria nĩ atĩ nĩ njohi ĩrĩkũ ĩyo ĩrathondekerwo gũkũ na hihi nĩ ma suspect no gũkorwo kwĩna njohi ingĩ? Yes, njohi ĩno ĩrathondekerwo gũkũ nĩ ĩretwo Diamond Ice na nĩ maĩ maratukanio maĩ magatukanio na ethano maĩ mekirwo haha na ethano yekirwo haha ĩyo njohi nĩ yahĩa ũngĩkunda makaimeri no arĩo na nĩ weno na nĩ wĩrathukia ciana citũ nĩ kĩoro na mwana karaingĩra kĩrabu arĩ soba within 2-3 minutes agakoma barabara kana agatũga na nĩ kĩoro na kinyona ciana citũ anake thikũ ici matirakoma ũrĩrĩ marakoma rungu ũrĩ tondũ matingĩhota kwaicha gĩtanda tondũ marĩirwo rĩu nĩ kĩoro na kinyona ciana gũtirĩ marakoma rungu itanda na rĩu twĩrenda gũcokie sane harĩ ciana citũ na tũrauga atĩrĩrĩ matiga njohiri tũgwĩka atĩa matiga njohiri nĩ tũragĩrĩirwo twahota contact training tũmatware mathiĩ magathome courses nĩ tũracoka akoni county twĩna kĩndũ gĩtagwo enterprise development fund turamahe roni at a very low interest rate of 3%, 5% of reducing balance which is 3%, ukaya roni maximum of 500,000, minimum you can get even 5,000 nigetha uthii wikurie niguo twenda kumakore we tigai njohia na kiaya ukai tumwe ni wira uria tungĩruta to nginya wikagire tai ugithia wabici tumuhe mbeca mwikuria akoni moto baiko era kugura ugure logbook ya moto paikio niyo security akoni boda akoni tukurera kugura akoni probox yoda kugura logbook niyo security tutiragwite deposit na niguo ndathie ngimeraga maira mekuo to nginya wandikwo no mwandike na county ni na mahe mbeca cia kuruta wira ucio now every MP ni merutĩire all technical schools nĩ marathomithia ciana icio ciothe free of charge arĩa matiga njohi kwoguo no tũramarora ciana icio citũ tondũ twenda kũmarora kinya matuĩke normal once again. Yes. Na rĩte mĩrĩa mũingĩ harĩ kũheana information ĩgiĩ kũndũ ta gũkũ kũrĩa kũrathondekerwo njohi ũranyite itemi rĩigana atĩa harĩ bara ĩno tondũ ĩno nĩ tipo kĩamũkĩrĩte mũingĩ reke ngwĩre mũingĩ naguo nĩ ũrateithĩrĩria tondũ nĩguo ũratwĩra tondũ na ndagĩka ĩno tuma harĩa gatitũ nĩ nderwo ningĩ handũ hangĩ hau naho nĩ ngathiĩ rũciũ ndikuga nĩ ha na no ngamwĩta ndathiĩ hau ningĩ nderirwo njohi ĩrarugwo kwa mũingĩ no ndĩmũcokerie ngatho tondũ nĩguo ũratũhe ũhoro ũyũ wothe na twathiĩ twakora tũkamwĩta mũgoka mũkona kweli ũguo nĩguo kũrĩ kwa njũrie mũingĩ atĩrĩrĩ akorwo njohi ĩrarugwo teno ĩrathũkia ciana citũ rĩ tigai kũhitha tondũ wahitha ĩgũthũkia mwana waku na ĩgũthũkia maica maku ma mwana waku tene na tene koguo njokerie mũingĩ ngatho njohi ĩno twanyita ũmũthĩ rĩ ĩkũhithĩtwo irima rĩa kĩoro okay kana manhole nĩguo ĩkũhithĩtwo kuona kuma hinya mũno kũmĩona harĩ ĩri angĩkorwo ĩkĩhithĩtwo irima rĩu rĩa kĩoro rĩ ĩkĩrĩ genuine atĩa kwa yuma njega rĩ ĩngiuma metha-inĩ ĩigĩrĩrwo metha-inĩ no ĩkũhithĩtwo irima koguo rĩ nĩ makũmenyaga ĩyo gũtirĩ mũndũ ũngĩmĩona na njokerie the public ngatho tondũ nĩ maramenya kũrĩa ĩrahithwo ĩrĩa ĩngĩ ĩrahithwo rũĩ-inĩ rũĩ mwena-inĩ wa rũĩ rũgĩka-inĩ gwĩkenjwo irima ĩgathiĩ kahithwo na kũu na no tũkũmĩkora na niĩ ndĩrutĩire ngauma wabici ngathiĩ ngamĩkora kũu na ngamĩruta o niĩ asante. Now what I can say is that we are given a directive by the Deputy President that we close all the illicit brews in the area, the county, and we have been going around and we are asking all the residents of Nyeri County to tell us where they suspect there is this kind of illicit brews, and actually they are helping us. Now, like this place, the other day I sent some people to go to Gatito, a place called Stage Bar, and they got some brews, which was illicit, and
and was taken about that 5 crates, which was taken by KRA people and also the and the counterfeit people to go and check whether it is genuine or not genuine. And for the last about 3 weeks, they have not come back to us to tell us whether it was genuine or not genuine. So now what we are doing is to make sure that we buy also the machines, so that by the time we come to this place, we also test immediately, instead of going to Nairobi to a government chemist to check. Because what will happen is that by the time you're going to get a government chemist to check, the person who is the owner of that illicit brew can also latch there and maybe do something, and then the result that will come out is genuine, when it is not genuine. So we have to buy those machines to test ourselves. Like now, if you had those machines, we would have tested these brews here. So that is all we are doing now. And by the time you leave this place, I assure you, that club, that bar called the Stage Bar, we are going to close it, because we confiscated about 25 crates the other day. Now, the owner is the owner of this place now. Now you have taken all these jerry cans here. So now I'm going there to close that bar, and it will not be opened again. Yes. Yeah, and maybe was this bar, or rather this liquor operator, licensed by the county government? Has there been issues with the person that is operating this business? You know, when the licenses are being issued, the owner was given a license of day and night club at that point. But at that moment, there were no outcry. But when the outcry came, we started finding out that although it is a bar and restaurant, nightclub, what is being sold here in that club, there is no food, nothing else except the bar. So now, when you talk about nightclub, day and night is a restaurant, and there is no food being sold there, then what there is that you are not being genuine. And that is why we had come to a conclusion that we are not going to give the license for bar and restaurants. You either take a bar or you take a restaurant. So these are the kind of things we are doing. So the law which has been passed now is that you cannot get the license for the bar and restaurant, you have to get one. Now that person had to be given a bar and restaurant. Now since he doesn't have a license at the moment, we are supposed to be renewing around October. Now I have all the power to go and close it. He apply afresh, then we decide whether we are going to give restaurant or a bar. Yes. And of course, lastly, the tips from the public, of course, this came from a source. How is this coming in hand in the fight? Let me tell you, it's coming from the public, because any meeting I go, whether burial or weddings, I normally tell them, tell us whether in your place there is a place we are suspecting that is illicit brews being brewed there. If you find or you suspect, tell us, and I'll come there personally, because I have to go there myself personally, because I may send you there, then something happens. But if I go there, there's nothing you're going to do to me. Okay? So it's a joint effort between us and the security. I also want to thank the security themselves, because when I called them and I told them, okay, let's go to a certain place, they are very handy, and that's why we are here. So I will thank the security, the public for giving us the tips, and I'll encourage them, the public, to continue giving us the tips, and that is the only way we can save our children. Hizi pombe haramu tumepata hapa haikuwa kwa counter, haikuwa kwa nyumba, kwa meza. Ilikuwa imefishwa kwa shimo ya choo. Uniambie kama imefichwa kwa shimo ya choo, what do you expect? Kama ingekuwa kwa meza ya mtu ingekuwa sawa, lakini mmeona iko kwa shimo. The manhole imefichwa huko. It was very hard to get it. Now that straight away tells you is not a genuine thing, because you cannot hide something in a manhole, shimo ya choo ikiwa iko sawa. Na hiyo ndio inaharibu watoto wetu. As I can tell you the last one. Kira thirire. Twina mwanake umwe witagwo Njuguna arathecirwo na kahiu, ono muthi nirio arekererio kuma ICU. Twina mwanake ungi nake ora wathecirwo na kahiu muthenya wa wetano. Na guthecana guku gwa tuhiu kurakuruhanio na anake marahuthira dawa. No kukorirwo ati dawa ni igicokete thiini wa Nyeri, na nikio mitugo eno irambiriria. Na ndireyuria niki kiracenjirie kuma haria twambiririe kuhurana na dawa nigetha gutuike mweri umwe kana mweri umwe na nuthu uhitukite uhoro wa insecurity thiini wa Nyeri town no wathi no wababata hanini. No ntweka mucemanio na DCC Mr. Mwangi na OCS Langat
ni twatiganirira ati mikero yo ndingitikirio ithie na mbere na kunyanyasa aikari a Nyeri. No undu wa keri ni ati uhoro wa kwendia ndawa ri gutire hindi tungitikirio ucoke Nyeri. Na roga maundu ni matatu: either utige biashara ya ndawa, kana tugutware King'ong'o, kana tuguthamie Nyeri. Uria tuguguthamia we ni wokumenya urukwenda guthama atia. Leo mchana tulipata habari kwamba kuna nyumba fulani ambayo wanatengenezea pombe ambayo naweza sema ni haramu, kwa sababu sasa hivi hatujafanya kupima. Baada ya kupima ndio tunaweza kaa na ukweli kwamba ni haramu ama sio haramu. Lakini kulingana hapo tulipata kwa boma, tukapata ethanol ambayo tunajua tunahakisha kwamba ni ethanol lita 170, na tumeshika sasa hivi watu wawili, vijana wawili ambao tutaenda kushtaki, la do mwenye boma hatukumpata. We are still looking for the lady. I'm told she's a lady. Now at the same time there is a bar operator at a place called Gatitu. Tumepata crates more than 45 ambayo tunashuku kwamba ni pombe ambayo haijapitia kwa zile process zote zinatosha pitiwe ndiwe pombe. Tumetumana tayari watu wa KRA, tumetumana watu wa KEBS, watu wa counterfeit, tunaenda nao saa hii kwenda kufinalize the other side, but hapa already tumeshamaliza. Now we are just looking for the suspect who is currently at large. Kwa ufupi ni kwamba hivi vita tulianza kuanzia mwezi wa January kupigania hiyo mapombe za ambayo haijapitia ile process mzuri. Huu ni mwezi sasa hivi, mwezi wa 8, tukiendelea na hiyo vita na hatujasimama. Tutaendelea kupiga vita, na ningependa kuonya wale wanaendelea na hii biashara kwamba wasifikiri tutachoka. Sisi hapa tuchoki, tupo na kazi ni hii tuliletwa kuja kufanya Nyeri. I have had 2 people attacked with knives in the Majengo area. This insecurity is being associated to drug use. The selling of drugs in Nyeri town seems to be clipping back, and I'm asking myself what could be the hidden force behind the emergence of these drug problems and the associated insecurity. I've held a meeting with the DCC and also with the OCS, Nyeri Central, and raised the same concerns. It is not going to be acceptable that Nyeri can go back to where drug dealers and drug barons, apparently because they had some political protection, will come back and rule this town. And like the president said, mambo ni matatu. Even for me, mambo ni matatu. That the security apparatus, and at this point, I'm calling out the issue of chiefs across the country, where a chief has authority in an area where the people are his or her relatives. Some of the people in the drug trade and in the alcohol trade are relatives to these chiefs. And therefore, the question of the deployment of chiefs has to be addressed by the Ministry of Interior afresh. I believe it is time that chiefs, like every other civil servant, could be redeployed to work in an area away from their home, where the issue of blood relationships and kinsmen do not affect the work that they are supposed to be doing. Just one question in regards to